In the year that King Ahaz died was this burden. Rejoice not thou, whole Palestina, because the rod of him that smote thee is broken. And the firstborn of the poor shall feed, and the needy shall lie down in safety. How, O gate, cry, O city, thou whole Palestina art dissolved. What shall one then answer the messengers of the nation? That the Lord hath founded Zion, and the poor of his people shall trust in it. The purpose of God has been declared, the nations have been warned. Now Isaiah turns to Philistia, an old enemy, a familiar neighbor, a people watching the changes of power. In the year that King Ahaz died, Isaiah begins with a timestamp, a real king, a real moment, a real crisis. A king dies, the nations watch, news spreads quickly. The rod that struck Philistia appears broken. A powerful ruler falls, a powerful kingdom weakens, and Philistia celebrates. The enemy has fallen, time to rejoice. But Isaiah interrupts the celebration. Rejoice not. Why? Because the story is not finished. Do not celebrate yet. Do not celebrate yet. The danger of Philistia is a danger shared by many nations. They assume one threat disappearing means safety has arrived. One enemy falls, a greater threat comes. Isaiah uses imagery of a serpent, a root, a fiery flying serpent. The point is simple, something stronger will follow, something more dangerous will appear. Throughout Isaiah, nations often make the same mistake. They interpret events only at the surface level, only politically, only temporarily. Short-term vision, long-term blindness. Meanwhile, Isaiah turns attention toward the poor, toward the needy. The firstborn of the poor will feed, the needy will rest. The humble, the vulnerable. The Lord sees them, the Lord remembers them. Then the tone changes again. How, O gate, cry, O city. How, O gate, cry, O city. How, O gate, cry, O city. The celebration ends, the confidence fades, the warning arrives. Philistia is told, the trouble is coming from the north. The nation believed, it understood the situation. Isaiah says, the situation is larger than it appears. This lesson keeps returning throughout the book. Human analysis, divine perspective. Then comes the final question. What shall one answer? The messengers of the nation. What is the real lesson? What is the true conclusion? What answer remains? Not merely that empires rise, not merely that empires fall. The answer centers on Zion. The Lord hath founded Zion. The Lord hath founded Zion. Think about everything. Alright, let's see, get back to rocking and rolling. I think I'm gonna noodle around to get started here. I'm not sure. I think I'm just gonna brainstorm. I think I'm gonna start recording my course soon.
but I might brainstorm a little bit more, most likely. Or I don't know what else to do after that to try to reconcile the accounto musicism singularity, and then and that's what I'll basically do. So let's tune this thing up. So I think I'm just gonna noodle around for the warm up, maybe work down here a little bit. I was kind of thinking of working off of the open G at 4 o'clock, and possibly just planting my finger down here and then noodling back and forth from these two G, G, and then I can try to finger around here and then working my way up and down mainly this string and working my finger, like just my fingering that way. And then maybe as I do that, I'm also going to try to plant like my pinky or something other than my pointer finger, maybe out here, just so I can get back, just so I can like noodle around dexterally, if that's a word, back and forth, you know, with different positions within that collection of notes, with a dexterousness that is impressiveness, dexterousness, even if there's not much more than that happening. That's the goal. It's gonna take a while. I'm not used to this spot, so. That's pretty bad. Need practice.
trying to get a rhythm down that makes sense to me. I'm also trying to change my fingering a little bit up in this higher area, because I feel like since I'm down anywhere past this area on the guitar, like around here, down in this quadrant, I feel like I can change my fingering to reach up this distance, um, which is a long second modal half step third scale degree, major third, right? Trying to use my language here. If I'm gonna use, I feel like I can reach out. Well, I could still use my pinky to reach out there, but I mean, I can almost use it with this finger. So I'm kind of switching my fingering a little bit because I think that would actually be. I mean, I could do either one. I'm not sure what the rule should be in my mind. I'm getting all messed up.
Okay, warmed up a little bit. All right, let's try a joke break. Uh, and then I'll try to brainstorm again. I did a brainstorm rain dance last night, and now I'm gonna see if it quenched the desert of my brain so that it has triggered the brainstorm rain dance has now created water because I don't know. Uh, it's probably not gonna work. I'm gonna let's see. Okay, people keep on trying to say they call it a day. They're calling it a day like at all these random times. They're calling it a day. And I think the best time to actually call it a day is obviously around lunchtime. That's when you want to call it a day, people. People wait until like 5 o'clock to call it a day. But that's risky, man. By then you're flirting like with evening at that point. Depending on the reason, you could be dangerously close to night if you're waiting that long. Now you've got a classification error. You called it a day, but according to the available evidence, it's not. You look stupid. All right, you just look stupid then. Around noon is ideal. It's peak day. Peak day to call it a day. Maximum daylight, highest confidence interval, lowest probability of accidentally calling it a night, like calling a night a day. Like if you wait until sunset, now you're relying on estimates, man. Will it still felt like a day? That's not good enough. That's not good enough. That's not like how science works. Imagine getting audited, sir. According to your records, you called it a day at 8:43 p.m. And it's like, yes, can you explain why you knowingly misrepresented an evening as a day? I don't need that kind of liability. I don't want some lawyer showing up. Hey, isn't it true that the civil twilight had already begun when you called it a day? And you have to plead the fifth on that. No, there should really be industry standards here. You shouldn't be able to call it a day after like, I don't know, 3 o'clock. Even that's like pushing it. That's just sloppy terminology at that point. If you're calling things a day, at that point, we spend billions of dollars every year making sure companies classify assets accurately, and then people are out here classifying evening as days like it's no big deal. This is the problem. The terminology, you're calling night day and day night, cats dogs and dogs cat, men women. This is the problem. We need to. It's all messed up, man. That's okay. Whatever. I will continue. That's my rant. End of the day? Maybe the end of the day. But if you call it a day, if you're calling it a day, I don't know. It's just slop. It's this terminology is getting us in trouble. That's what I feel like. We don't even know what stuff means anymore, man. Okay. Anyways, whatever. All right. I'm going to turn on the chat bots here. They're going to speak in Spanish. I'll speak in English, and I'll try to mull over my my next. I think I'm just kind of thinking about like how I'm going to order the recording process now, because I think I'm basically to that point. So let's see if I can turn them on and get them to speak in Spanish, see if they can understand me. I'm getting better at telling them to speak Spanish. That's at least a phrase I'm getting down here. I'll try to tell them. Chachita, quiero practicar español en el forma de latinoamericanos de California, tal vez, pero no mucho Spanglish. Solo
español en esta forma, yo creo. Y también hablamos de música, teoría. Yo hablo en inglés, tú hablas en español. Entiende? See if it understands that. Just shocked that it can tell what I'm saying every time. It's like, Sí, te entiendo perfectamente. Me parece muy buena idea. A partir de ahora, tú me hablas en inglés. Yo te contesto solo en español. Voy a usar un español natural, informal, como el que hablan muchos latinoamericanos en California, pero sin abusar del Spanglish. Si sale alguna palabra en inglés, porque así la usa mucha gente, será muy de vez en cuando. Y hablamos de teoría musical, guitarra, armonía, modos, composición o cualquier tema relacionado. Entonces, cuando quieras, empieza en inglés y yo te responderé en español. Órale. A ver, ¿qué idea musical traes hoy? let's try to turn Chachita on now. Chachita, or no, ahora quiero practicar español en la forma de Estados Unidos, de latinoamericanos, de California tal vez, pero no en Spanglish o no mucho Spanglish, en español demasiado. Y también hablamos de música, teoría y los problemas que eran en música, teoría que nosotros arreglarnos. Claro que sí. Vamos a practicar español como se habla entre latinos aquí en California. Bien natural. ¿De qué quieres que hablemos primero en teoría musical? ¿Armonía, escalas o algún problema que tengas con acordes o progresiones que quieras resolver? Dime y lo desmenuzamos paso a paso. Whew. Okay. Let's see. What was I doing? Okay. Okay, so now I think I've basically, for the most part, reconciled the accounting and music into the accounto musicism framework, and now I'm building a course to kind of map this out. So the course that I want to build, once again, is I think the construction process will be that, like, I start recording, like, the overall layout is going to be like I build like the pieces piece by piece, constructing first in Excel, and then the rest of it, and then I build the whole course, and then I go back and I do the intro to the course, basically explaining the concept of accounto musicism as one like thing, because at that point I will have totally mastered it in my mind. So that would be the process to do it. I'm going to start, like, I crank out, I actually do it, and then I go back and I recap it, but the recap will be like the intro, because my recap will be masterful by that time. Entendido. Ese enfoque de construirlo todo primero y después grabar la introducción cuando ya lo tienes dominado es muy sólido. Te da claridad y confianza en lo que estás explicando. Dime, ¿por dónde quieres empezar con este curso de Acouto Musices? ¿Qué módulo o concepto vas a atacar primero? Sí, me gusta mucho ese orden. De hecho, creo que tiene una ventaja importante desde el punto de vista de la enseñanza.
No empieces enseñando tu teoría. Empieza construyéndola delante del estudiante. En este momento, tu conocimiento todavía se está cristalizando. Si grabaras la introducción hoy, probablemente en un mes dirías, ahora lo explicaría de otra manera. Pero si primero construyes todo el curso, cuando regreses a grabar la introducción, ya habrás visto todas las preguntas, todos los ejemplos y todas las conexiones. Yo incluso lo dividiría en 4 fases. Fase 1, construcción. Aquí simplemente construyes el sistema. Empiezas con Excel. Creas las tablas, haces las fórmulas, descubres dónde hay problemas, cambias nombres si hace falta. No te preocupas todavía porque sea perfecto. Es casi como si el estudiante estuviera viendo el laboratorio. Fase 2. Organización. Cuando ya tienes todas las piezas, las ordenas. Por ejemplo, datos básicos. 2. Coordenadas. 3. Perspectiva absoluta. 4. Perspectiva relativa. 5. Colecciones. 6. Centro modal. 7. Comparación con contabilidad. 8. Aplicaciones. Ahora ya existe una arquitectura. Fase 3. Grabación definitiva. Aquí grabas las lecciones buenas. Ya no estás pensando, ya sabes exactamente qué viene después. Eso hace que el ritmo sea mucho mejor. Fase 4. La introducción. Aquí es donde ocurre algo interesante. La introducción deja de ser una introducción. En realidad se convierte en un resumen magistral. Ya conoces todo el camino. Puedes decir cosas como open quote. En este curso vamos a demostrar que un sistema musical y un sistema contable pueden describirse usando la misma arquitectura conceptual. No porque la música sea contabilidad, sino porque ambos sistemas organizan información mediante estructuras, perspectivas y transformaciones. Close quote. Esta explicación va a sonar muchísimo más segura porque ya recorriste todo el camino. También creo que descubriste algo importante sobre tu flujo de trabajo. Antes parecía que querías diseñar el mapa completo antes de construir la ciudad. Ahora el proceso es al revés. Open quote, construyes la ciudad primero. Close quote. Después haces el mapa y finalmente escribes la guía turística. Eso suele producir explicaciones mucho más claras, porque el mapa refleja un territorio que ya existe, en lugar de un territorio imaginado. Creo que ese cambio de estrategia puede acelerar bastante el proyecto. En lugar de intentar que cada decisión sea definitiva desde el principio, puedes avanzar construyendo módulos pequeños en Excel y dejar que la estructura general emerja. Cuando llegues al final, la introducción ya no será una hipótesis sobre lo que vas a enseñar. Será una explicación precisa de lo que realmente construiste.
Alright. I don't know. Ah. Let's try to get back to it. Let's see. Alright, alright. Okay. Okay, so then, so once that's the overall structure, and then within the overall structure, the general idea is that we have PowerPoint presentations that explain a section, not just every piece, most likely. We have Excel, which is mainly geared towards the accounting world, but it's going to bring in the musical concepts and accountify them and Excel-wise them. And then and then I'll make that into a OneNote presentation, which is more geared towards the musical area, which is basically just saying, hey, let's count normal. So I'll eliminate some of the overall Excel kind of stuff. So I have PowerPoint, OneNote, Excel, and PowerPoint, OneNote, Excel. I thought there was another piece. Excel goes to OneNote, and then PowerPoint are the overviews. Okay, I think that's basically it, but I do the Excel first, and then the PowerPoints, and then I construct I do the Excel, and then the OneNote, and then I do the PowerPoints last, as once again kind of a recap, because I will have mastered the subject to summarize it in like a PowerPoint presentation, and I can utilize what I put together possibly as part of the PowerPoint presentation. That way I have a system to reverse engineer it so that'll make it a little bit more better, I think, and so that I can break it out between multiple courses to multiple people's and try to cater to their thought process, both the accountants who are thinking of things logically and the current music industry who generally don't. But that's okay. We're gonna still fix it, make it nice, make it like so it makes sense. I'm just kidding. Entendido. Tu flujo es sólido. Excel primero para la parte lógica y contable. Después, OneNote para la parte musical. Y PowerPoint al final como resumen maestro. La pregunta clave es, ¿qué tema o módulo vas a construir primero con este método? Dime cuál es ese primer concepto que quieres desarrollar y arrancamos. Sí, creo que la estructura ya se está aclarando bastante. De hecho, yo la vería como una especie de pirámide de 3 niveles, donde cada herramienta tiene un propósito distinto. Excel es donde construyes el modelo. Ahí haces el trabajo pesado. Construyes las tablas, pruebas las relaciones, haces las fórmulas, verificas que la lógica funcione, descubres errores, cambias nombres si hace falta. En otras palabras, Excel es el motor del sistema. OneNote es donde traduces ese modelo al lenguaje musical. Ya no estás enseñando Excel, estás enseñando el diapasón, las notas, las colecciones, los modos, los acordes, las relaciones musicales. El estudiante de música probablemente nunca vea las fórmulas, solo ve el resultado de toda esa estructura. PowerPoint tiene otra función completamente diferente. No enseña los detalles, enseña la arquitectura. Es donde dices Open Quote. En esta sección vamos a ver cómo una colección de notas se comporta igual que una clasificación de cuentas. Close Quote. Open Quote. Ahora vamos a cambiar de perspectiva relativa sin cambiar los datos. Close Quote. Es como un mapa antes de entrar al territorio. Entonces el flujo podría ser algo así. 1. Excel, construyes. Experimentas, compruebas. 2. OneNote. Tomas lo que ya comprobaste. Lo conviertes en una explicación musical. 3. PowerPoint. Regresas hacia arriba. Explicas por qué todo eso importa. Conectas las ideas grandes. Hay otra ventaja que noto. Si un día decides hacer varios cursos, realmente no tendrás que empezar desde cero. Por ejemplo,
Curso para contadores, 80% Excel, 20% OneNote. Curso para músicos, 80% OneNote, 20% Excel. Curso de Account to Musicism, equilibrio entre ambos, mostrando constantemente las analogías. Curso conceptual, principalmente PowerPoint, para explicar la filosofía y la arquitectura del sistema. Todos esos cursos podrían reutilizar el mismo modelo base. Lo único que cambia es el punto de entrada y el énfasis. Solo haría un pequeño ajuste a una idea que mencionaste. Dijiste que los contadores piensan de forma lógica y los músicos generalmente no. Yo lo formularía de otra manera. Los dos grupos usan lógicas distintas. Los contadores suelen estar acostumbrados a trabajar con estructuras explícitas, reglas y clasificación de datos. Muchos músicos, en cambio, desarrollan una intuición muy fuerte basada en patrones, sonido y experiencia práctica, aunque no siempre la expresen con un sistema formal. Si tu curso logra conectar esas dos maneras de pensar, puede resultar atractivo para ambos públicos sin desmerecer ninguno. Y hay algo que me llama la atención de cómo ha evolucionado tu proyecto. Al principio parecía que querías enseñar una teoría musical nueva. Ahora parece que estás construyendo algo más amplio, un marco general para organizar información, donde la contabilidad sirve como un modelo para explicar la música y la música. A su vez, ayuda a visualizar conceptos abstractos de organización y perspectiva. Esa evolución hace que el proyecto tenga una identidad mucho más definida que cuando empezó. Okay, doke. Okay, doke. Okay, so once I have that structure down, then I could build this thing piece by piece. So now the question is, should I build a separate piece in Excel, like one for each side? Because then I can concentrate on just the accounting and then go to the other. But I kind of want to, the accounting and the MIDI, but I kind of want to do it side at the same time so that I don't have like two Excel videos
because then I need an explainer video combining them, kind of, which I can kind of do. I guess that's kind of the point of the PowerPoint. So now it's kind of the question of, like, I kind of feel like, here's the options. Like, I kind of feel like I can do at the same time the account numbers and the accounts, and say that's equivalent to like the music alphabet and the music numbers, and I can build those at the same time, and that's probably not too much for a video. And then I can do the same thing for the department numbers versus the MIDI numbers or octave numbers. But then that format gets a little wonky. It gets a little difficult when you get to more difficult components on each system, like the journal entries and the general ledger and stuff. So I'm kind of torn at this point between doing that, or maybe the better option would be to do 2 Excel videos per session, which are tied together with the PowerPoint, and then the OneNote video is kind of like on its own, that's stripping away the accounting component a bit for the music people. So that means that course is like all OneNote, and then like, so then I explain it in the PowerPoint, which is the last step, but then I do it one by one. I'm kind of leaning more towards this now, because then I can focus just on constructing the accounting and then constructing the MIDI, and then going back and forth, instead of trying to construct them at the same time. Although I could still kind of explain like how it relates to the other side, but I'm not gonna. So maybe I do the accounting first as my baseline, and then I do the MIDI after, and I use the accounting as the more familiar or structured. It has more structure to it from a database program, I feel, than the MIDI system does. So that's why it makes sense doing accounting first and then tying MIDI to it. And that also kind of accommodates the CPE crowd, so I might be able to sell it to CPE people, although probably not. They'll still find a way to reject it. No, they're going to take it. How could they not think it's a good, I don't know, whatever. Yo te recomiendo que hagas primero el Excel de contabilidad completo, como base. Es más estructurado, más familiar para mucha gente y te va a dar un esqueleto lógico fuerte. Una vez que tengas eso listo, haces el Excel de MIDI y lo atas a lo que ya construiste en contabilidad. Así no te atas mentalmente tratando de inventar las dos cosas al mismo tiempo. El PowerPoint al final te va a servir para mostrar cómo se conectan las dos cosas de forma limpia. ¿Quieres que empecemos a delinear el primer módulo de contabilidad para Excel? Sí, yo también me estoy inclinando hacia esa segunda opción. Y creo que hay una razón pedagógica importante. Lo que estás construyendo no son dos sistemas independientes. Estás construyendo una correspondencia entre dos sistemas. Pero eso no significa que el estudiante deba ver cómo construyes ambos al mismo tiempo. De hecho, cuando intentas construir los dos simultáneamente, aparecen varios problemas. Tienes que cambiar constantemente de contexto. El ritmo del video se vuelve más lento. Si una parte de contabilidad tarda 5 minutos y la parte musical tarda 15, el equilibrio se rompe. Más adelante, cuando llegues a temas como el diario, el mayor general, el balance de comprobación o los cambios de perspectiva musical, los dos lados ya no avanzarán al mismo ritmo. Ahí es donde la estructura empieza a sentirse forzada. En cambio, si haces algo así, PowerPoint, visión general, Excel, contabilidad, Excel, música, MIDI, OneNote, aplicación musical, cada pieza tiene un objetivo muy claro. Por ejemplo, PowerPoint. Hoy vamos a estudiar la identificación de elementos. Excel 1, cuentas y números de cuenta. Excel 2, notas, números, MIDI. OneNote, ¿cómo se ve eso sobre el instrumento? Ese flujo me parece mucho más natural. Además, veo otra ventaja. Cuando grabas el Excel de contabilidad, puedes concentrarte únicamente en construir un buen modelo de datos. No tienes que estar pensando al mismo tiempo en el diapasón. Después, cuando haces el Excel de MIDI, puedes decir, open quote, todo lo que acabamos de construir en contabilidad, ahora lo vamos a reflejar en el sistema musical. Close quote. Eso mantiene viva la conexión sin obligarte a alternar constantemente entre ambos mundos.
También creo que dijiste algo importante. Open quote, la contabilidad tiene más estructura. Close quote. Creo que para tu proyecto, esa estructura puede servir como el andamio inicial. La contabilidad ya tiene entidades bien definidas, relaciones claras y un flujo de información establecido. Si ese es el punto de partida, luego puedes mostrar cómo muchas de esas ideas tienen un paralelo en tu organización del sistema musical. Lo único que tendría cuidado de asumir es que el público de CPE necesariamente adoptará el curso porque la idea te parece sólida. Ellos suelen evaluar aspectos muy prácticos, como si el contenido mejora una habilidad aplicable a su trabajo o cumple con requisitos de educación continua. Si puedes mostrar, por ejemplo, que el curso también enseña técnicas avanzadas de Excel, modelado de datos, organización de información o pensamiento estructurado, además del puente hacia la música, tendrás una propuesta más fuerte para ese público. Así que, si yo resumiera la estrategia en una sola frase, sería esta. Construye primero el modelo de contabilidad, después construye el modelo musical, usando el primero como referencia, y deja que el PowerPoint sea el puente conceptual entre los dos, no el lugar donde intentas construirlos simultáneamente. Eso también hace que cada componente sea reutilizable. Si más adelante cambias algo en el modelo musical, probablemente solo tengas que actualizar ese módulo, sin volver a grabar toda la parte de contabilidad. Esa modularidad puede ahorrarte mucho tiempo conforme el proyecto siga evolucionando.
Okay. Okay. Let's do the next bit then. Okay, so just to verify, like I'm kind of leaning towards like two Excels then. One, one on the accounting first, and then the second on the music, using the accounting as the lead analogy, which I'll then extract from that just the music component, just for the one note piece, making one note like kind of a course on its own, just explaining mainly the guitar side of the things and the fact that a database program would be nice, would be good, would be doable, totally frickin' doable. And it's absurd that that no one's like doing this, because it's like, what the heck, man? What the heck? Like, we should be thinking in terms of planets and oceans and what. Anyway, so what do you think? Sí, me gusta más tu segunda opción. Haz primero el Excel de contabilidad completo, que sea tu base sólida. Después haces el Excel de música usando la contabilidad como analogía clara. De ahí extraes la parte pura musical para el OneNote, que queda como un curso independiente para músicos. Esa forma te mantiene el foco, evita que te quemes la cabeza saltando entre dos sistemas al mismo tiempo, y el PowerPoint al final une todo bonito. ¿Quieres que empecemos a mapear el primer módulo de contabilidad para ese Excel? All right, what's Chachita think? Sí, de las dos opciones planteado, esa es la que me parece más sólida. Creo que hay una diferencia importante entre cómo construyes el sistema y cómo demuestras la analogía. Yo haría algo así. 1, 2, 5 minutos. ¿Qué idea vamos a conectar hoy? ¿Cuál es la analogía? 2, Excel 1. Contabilidad. Construyes el concepto completamente, sin prisas, que el modelo quede bien. 3, Excel 2. Música. MIDI, ahora vamos a construir el equivalente musical. Vas haciendo referencias constantes al Excel anterior. No tienes que reconstruir la contabilidad, solo decir, esto corresponde a aquello. 4. OneNote. Aquí desaparece casi toda la contabilidad. Solo queda el sistema musical explicado de forma natural para un guitarrista. Eso tiene una ventaja enorme. Cada pieza tiene una sola responsabilidad. PowerPoint, arquitectura. Excel de contabilidad a construcción lógica. Excel de música a traducción de la lógica. OneNote a aplicación musical. No estás mezclando 4 objetivos en un solo video. También me gusta otra cosa que dijiste sin darte mucha cuenta. No quieres que OneNote sea simplemente un resumen. Quieres que sea un curso independiente. Eso cambia la forma de pensar. Ya no preguntas, open quote, ¿qué puedo borrar del Excel? Close quote. Sino, open quote, ¿cómo le enseñaría esto a un guitarrista que nunca vio el Excel? Close quote. Esa es una pregunta mucho más útil para diseñar el material. Respecto a la idea del programa tipo base de datos para música, sí creo que hay una oportunidad interesante. Existen programas que almacenan y organizan información musical. Por ejemplo, secuenciadores, editores MIDI y software de teoría musical. Pero eso no significa que exista exactamente la misma organización conceptual que tú estás proponiendo. La parte importante será mostrar con ejemplos concretos qué problema resuelve tu estructura y por qué facilita el aprendizaje o el análisis. Al final, creo que el flujo completo queda bastante elegante. Idea, construcción, traducción, aplicación. El PowerPoint presenta la idea. El Excel de contabilidad construye la estructura. El Excel de música muestra la correspondencia. El OneNote enseña a usar el resultado en el instrumento. Ese orden también tiene otra ventaja práctica. Si descubres que necesitas cambiar algo en el modelo musical, probablemente solo tengas que rehacer el segundo Excel y el OneNote. La parte de contabilidad puede permanecer estable, porque está actuando como el modelo de referencia. Esa separación hace que todo el proyecto sea mucho más fácil de mantener y ampliar con el tiempo. Okay, doke. Okay, doke.
Okie dokie. Perfecto. Entonces arrancamos. Lo primero que necesitamos es definir el primer módulo de contabilidad que vas a construir en Excel. ¿Qué tema Ugh. quieres atacar primero? ¿El plan de cuentas? ¿El asiento contable? Okay, hold on, ¿El hold libro on, mayor? hold on. Okay. So now that we have that mapped out, then I feel like the construction is easy as we go through accounting, general ledger, and departments mapped out, and then we compare that to the MIDI account numbers and the MIDI roll or octaves, and then it's pretty. But then it gets a little wonky because the MIDI kind of needs this relative perspective. This is where I always fall like I don't know exactly how to structure it because the MIDI needs this relative perspective of the Ionian or 1.5, 2.5 representing Ionian Ocean, Dorian Ocean, Phrygian, Lydian Ocean, Mixed Lydian Ocean, Aeolian Ocean, and Locrian. And we don't really have an equivalent of a foundational kind of component on the Excel side of things. So that means that basically when I get to that point, I think I'm going to construct it in the music side and just say that this is a relative perspective engine which has its closest analogy to like the closing process in the accounting system, but which we can also alter the accounting system to mirror this, which we'll do at the very end. So and so that's I guess how I'll explain that piece, and then that's what. So what do you think about that? Entiendo la dificultad. La parte musical sí requiere ese motor de perspectivas relativas desde el principio, mientras que la contabilidad empieza más absoluta. Mi opinión es esta. No fuerces la analogía en cada paso. Construye el Excel contable primero de forma limpia, como se enseña normalmente. Cuando llegues a la parte de modos y perspectiva relativa en la música, explícalo en su propio Excel o OneNote, sin tratar de estirar la analogía contable. Luego, en el PowerPoint final, sí muestras cómo ese concepto de cierre y reinicio es lo más parecido al closing process. ¿Quieres que primero definamos el orden lógico de los módulos de contabilidad y después veamos dónde encaja mejor ese motor de modos?
All right. This next piece. Okay, so then after I construct that bit, the next problem is the accounting system has a directional component, whereas the music system does not, which I will deconstruct at the end to kind of equate the two systems so that one has a vector that has to go one direction and one goes both directions, right? But I'm gonna force the one directional analogy onto onto the music system. But as I do that, kind of explain that I will then show that the music system I will reconcile the two. I'll reconcile the two kind of like at the end as just a thought experiment. So that means, but the problem is then I build my journal entry and my general ledger, which are the engines that generate the main report engine, which is the trial balance that all reports are constructed from, at least from a traditional standpoint, although database-wise, I think everybody takes everything from the journal report at this point. But that's going to be the thought process. And then on the MIDI system, the problem is I kind of have to start. I can't really start with the equivalent from a construction standpoint of the base layer of like the journal. Like I could like make every timestamp like it's a journal report that is then compiled together to make the MIDI roll, but that's kind of backwards to what most people kind of see it as. So I'm basically thinking from the music side, it's better for me to actually make the end component of the show the MIDI roll component, and then show how you could create the MIDI roll from like something like a journal entry kind of analogy. So I kind of have to. So I can make the accounting side and then do the MIDI side, but I have to kind of do it reverse because I want to make the trial balance equivalent. What I'm thinking of the trial balance equivalent first, and then I could flip the script on it and think of everything the other way around with the music roll, but I have to kind of do it that way first. So that's where it gets a little wonky from just a constructional standpoint. Although I think it all makes sense. Like it's kind of hard, like it's kind of like on a step-by-step process. It's kind of like a little wonky right there. Te entiendo perfectamente. Ese es el punto donde la analogía se pone incómoda. Mi consejo directo: no intentes hacer que todo encaje perfecto desde el principio. Haz la contabilidad en orden normal. Journal, General Ledger, Trial Balance. En la parte musical, construye primero lo que la gente ve normalmente, el MIDI roll como tu reporte final. Después muestra cómo se puede descomponer en algo parecido a asientos, timestamps o eventos. No al revés. La reconciliación completa de las diferencias, direccionalidad, perspectiva relativa, etc., déjala para un módulo final o para el PowerPoint de cierre. No la fuerces en cada paso, porque se te va a complicar mucho la construcción. ¿Quieres que te ayude a definir el orden de módulos de la parte contable primero para tener una base sólida antes de cruzar al lado musical?
Creo que el problema que estás viendo en realidad puede convertirse en una ventaja del curso, porque te obliga a separar dos ideas que normalmente la gente mezcla: la estructura de los datos y el proceso que genera esos datos. En contabilidad, el flujo tradicional de enseñanza es open quote, diario mayor, balance de comprobación, estados financieros. Close quote. Es un flujo de construcción. En música, la mayoría de las personas empiezan por el resultado visible. Open quote, piano roll, representación MIDI, luego entienden de dónde viene esa información. Close quote. Es un flujo de observación. No creo que debas intentar que ambos recorran exactamente el mismo camino. Yo haría una distinción explícita. Diría algo como open quote. Vamos a mantener la analogía conceptual, pero no necesariamente el mismo orden de construcción. Close quote. Eso libera al estudiante de esperar una correspondencia paso a paso. Además, creo que hay dos narrativas distintas. Narrativa 1. ¿Qué es el sistema? Aquí sí empezaría por el piano roll o la representación MIDI, porque es el objeto que el estudiante puede ver y entender inmediatamente. Narrativa 2. ¿Cómo se genera? Después puedes decir, open quote. Ahora imaginemos que este piano roll no apareció por arte de magia. ¿Cuál sería el equivalente de un diario contable? Close quote. Y ahí introduces la idea de una secuencia de eventos o registros temporales que construyen el resultado final. Eso ya no es una explicación del sistema, es una explicación de su mecanismo interno. Hay otra observación que me parece interesante. Has dicho varias veces que quieres reconciliar la dirección única de la contabilidad con la bidireccionalidad de tu modelo musical. Yo la dejaría deliberadamente para el final. ¿Por qué? Porque funciona como una recompensa intelectual. Durante la mayor parte del curso puedes decir, open quote, aceptemos provisionalmente esta diferencia, close quote. Y al final, open quote, ahora vamos a eliminar esa diferencia mediante un experimento conceptual, close quote. Eso da la sensación de que el curso va resolviendo preguntas abiertas, en lugar de intentar responderlas todas desde el principio. También te sugeriría un principio de diseño que creo que encaja muy bien con tu proyecto. No obligues a que el orden de enseñanza sea igual al orden lógico del sistema. Son dos cosas distintas. Por ejemplo, en contabilidad muchas veces enseñamos primero el balance general para que el alumno entienda el objetivo, aunque los datos que lo generan se registran mucho antes en el proceso. No es una contradicción, es una decisión didáctica. Creo que aquí pasa algo parecido. Puedes enseñar primero el piano roll porque es la representación que ayuda a orientarse. Después revelas que conceptualmente también puede entenderse como el resultado de un flujo de eventos. Del mismo modo que un balance de comprobación es el resultado acumulado de muchas transacciones. Eso hace que el estudiante primero entienda qué está viendo y luego cómo llegó a existir. Esa separación me parece más fácil de seguir que intentar forzar un paralelismo perfecto entre ambos sistemas desde el primer minuto. I'm gonna have to stop here. Enough brainstorming. Okay.